Hello guys, welcome back to my channel Study with Arunima. So today we are going to discuss a topic on lungs. So here the lung occupying the major portion of the thoracic cavity leave a little space for the heart. ഓൺലി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് മാത്രം ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രം വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ thoracic cavity മൊത്തം നമ്മുടെ ലങ്സ് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെയിൻലി ഓൺ ദ posterior surface also. In bronchopulmonary segment in each lung. The each lung having 10 bronchopulmonary segment is also present. Here, the covering of the lungs that is called pleura, and each lung is covered by its own pleura, and the space in between that is called the mediastinum. Okay, this is all about the introduction of lungs. So let's start to discuss about the lungs. So the first one is the apex of the lungs. The apex of the lung that is mainly present on the upper end of the lungs, and here this is the right lung and this is the left lung, and these two having their own apex. And next one is this is the base, and the base is mainly present above the diaphragm, and it having three borders, that is anterior border, this is the posterior border, and here is the inferior border, and here is the inferior border of both lungs. Okay, so it having three borders. Frontil കാണുന്നത് anterior border, and backil കാണുന്ന posterior border, and താഴെ കാണുന്ന inferior border, and it having two surface, mainly the costal surface and the medial surface. The medial surface is divided into vertebral surface and mediastinal part. Okay, ഹിയർ ദ കോസ്റ്റൽ സർഫസ് മെയിൻലി നമ്മുടെ റിബ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോസ്റ്റൽ സർഫസ് എന്നും, അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രെയിൻ മീഡിയസ്റ്റിനം ഈ ഹാർട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ മീഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രൽ ഓർ ദ മീഡിയസ്റ്റിനൽ പാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് അപ്പെക്സ്. The apex is a blunt and lies above the level of anterior end of the first rib. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിബ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റിബിന് മുകളിലായിട്ടാണ്, ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് റീച്ചസ് നിയർലി 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോവ് ദ മീഡിയൽ 1/3 ഓഫ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ. നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെയും നമ്മുടെ റിബിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ടാണ് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. And next one is the base. The base is semilunar and concave, rest on the diaphragm, which separate the lungs from the right lobe of the liver, and the left lung from the left lobe of liver, and the fundus of the stomach and the spleen. Here the base, when we talk about the base is mainly semilunar, or it is concave in shape, rest above the diaphragm, and that is separate the right lung from the right lobe of liver, and the left lung from the left lobe of liver, fundus, stomach and spleen. Here the liver is present, so the right lung separate the liver from the lungs by a diaphragm that lies in between, and the left lung is separated from the stomach, fundus, spleen and the left lobe of liver by a diaphragm. Next one is the anterior border. This is the anterior border of the right lung, and this is the anterior border of the left lung, and the anterior border is very thin. It is shorter than the posterior border. Posterior border നെക്കാളും anterior border കുഞ്ഞാണ്. posterior border ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ, and it right side it is vertical and correspond to the anterior or costo-medial line or pleural reflection. The anterior border of the left lung show the wide cardiac notch below the level of fourth costal key. Here in left lung there is a cardiac notch is present on the anterior border, and this point is very important. There is a cardiac notch because the presence of heart here. Next one is the posterior border. The posterior border is mainly seen here in the posterior part of the lungs, and it is larger than the anterior border.
It's thicker and ill-defined. It corresponds to the medial margins of the head of the ribs. Next, it extends to the thoracic spine also. Next, the inferior border. The inferior border separates the base of costal and medial surface. Next one is costal surface. It is a large and convex, and it's in contact with the costal pleura. I already mentioned that the lungs, the outer part of the costal part of the lungs are also associated with the rib cage, so that the name costal part of the lungs, costal surface. And next one is medial surface. The medial surface divided into posterior or vertebral part and the anterior or mediastinal part. And here in the medial surface, the anterior part, that is called mediastinal part, and here from the posterior part, that is called vertebral part. Okay. Next, the mediastinal part is related with the mediastinal septum and show a cardiac impression, hilum, and the number of other impressions which differ from two sides. So these all are about the features of lungs. Here the apex, here the anterior border, here the posterior border, and here the inferior border, here the medial surface, costal surface, and here is the cardiac nodes, and associated with a lingula is also here. And these all are the features. The next, let's discuss about the fissures and lobes of lungs. Mainly, it is the right lung and this is the left lung. So when we talk about the lobes of lungs, mainly the right lung having 3 lobes and the left lung having 2 lobes, and that is mainly produced by the presence of fissures in between. So in the right lung there are 2 fissures are there, mainly the horizontal fissure and there is a oblique fissure that make the right lung into 3 lobes.